Shabbat Shalom, everybody. Thank you for coming. Please rise. Page 65 to 106 will be led today by Mrs. Diane Nitzan. Page 65. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lasech vivina lehavchin ben yom uven laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani betzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani bat chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, malbish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, rokah haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa li kol tzorki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamechin mitzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ozer Yisrael bigvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, oter Yisrael betifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hanoten laya'ef koach. You may be seated. Utneinu hayom uv'chol yom, lechenu lechesed u'lerachamim, be'einecha u'beinei chol ro'enu, v'tigmalenu chasadim tovim, Baruch atah Adonai, gomel chasadim tovim le'amo Yisrael. Page 66. אשרינו שאנחנו משכימים ומעריבים ערב הבוקר ואומרים פעמיים בכל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. קדש את שמך על מקדישי שמך וקדש את שמך בעולמך ובישועתך תרים ותגביה קרננו ברוך אתה אדוני מקדש את שמך ברבים. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבודך ביראה כימי עולם, וכשנים קדמוניות. Kaddish de Rabbanan on page 71. Mourners, please rise. יתגדל ויתקדש מרבה, בעולמה דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחית כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולמעולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה. ברכו לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעולמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון ועל כל מאן דעסקין באורייתא, די ואתרא הדין ודי וכל אתר ואתר, יעלהון ולכון שלמה רבה, חינה וחסדה ורחמין, וחין אריכין ומזון הרוויחה, ופורקנה מן קדם אבוהון דבשמיא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיא, וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. page 72. היום יום שבת קודש.
להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולתה בו. Page 81. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. למען יזמרך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם אודך. Mourners Kaddish on page 82. Mourners, please rise. יתגדל ויתקדש מרבה, בעולמה דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה. ברכו לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעולמיו, אמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. Please rise together, page 83 for פסוקי דזמרה. ברוך שאמר והיה העולם, ברוך הוא. ברוך עושה בראשית, ברוך אומר ועושה, ברוך גוזר ומקיים, ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות, ברוך משלם שכר טוב לרעב, ברוך חי לעד וקיים לנצח, ברוך פודה ומציל, ברוך שמו. מלך משובח ומפואר, עדי עד שמו הגדול, ברוך אתה אדוני, מלך מהולל בתשבחות. You may be seated, page 84. כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו להדום רגליו קדוש הוא. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. אדוני הושיע, המלך יעננו ויום קוראנו. ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך, אשיר על אדוני כי גמל עלי. Page 87. יהיו לרצון אמרי פי, והגיון ליבי לפניך, אדוני צורי וגואלי. פודה אדוני נפש עבדיו, ולא ישמו כל החוסים בו. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. אורך ימים אשביעהו, והריהו בישועתי. אורך ימים אשביעהו, והריהו בישועתי.
Beit Yisrael baruchu et Adonai, Beit Aharon baruchu et Adonai, Beit HaLevi baruchu et Adonai, Yirei Adonai baruchu et Adonai, Baruch Adonai Mitzion, Shochen Yerushalayim, Hallelujah. Please rise, page 92 for the great Hallel. Noten lechem lechol basar, ki leolam chazdo, hodu le'el hashamayim, ki leolam chazdo. You may be seated, page 93. We go page by page. Yehi chazdacha Adonai aleinu ka'asher yichalnu lach. Lehagid ki ashar Adonai tzuri velo avlata bo. Edotecha neemnu me'od levetcha nava kodesh Adonai le'orech yamim. Adonai Hoshia HaMelech Yaneinu V'yom Korenu. Page 96. Tehilat Adonai Yedaber Pi Vivarech Kol Basar Shem Kodsho Leolam Va'ed Va'anachnu Nevarech Ya Me'ata Ve'ad Olam Hallelujah. Yimloch Adonai Leolam Elohai Tzion Ledor Vador Hallelujah. Lo asachen lechol goy umishpatim bal yedaum Hallelujah. Vayarem keren le'amo tehila lechol chasidav livnei Yisrael am kerovo Hallelujah. La'asot bahem mishpat katuv, hadarhu lechol hasidav, Hallelujah. Kol haneshama tehalel ya, Hallelujah. Kol haneshama tehalel ya, Hallelujah. Please rise together, page 100. Page 100, the final paragraph. Uvaruch Shem Kvodo Leolam, V'yimalech Kvodo et Kol Haaretz, Amen ve'amen. Umatzata et levavo ne'eman lefanecha. Kemo eden b'mayim azim. Vayaminu b'Adonai u'v'Moshe abdo. V'haya Adonai lemelech hakol haaretz, bayom hahu yiyeh Adonai echad, u'shmo echad, nishmat kol chai tevarech et shimcha. You may be seated, page 104.
ברכי נפשי את אדוני, וכל קרבי את שם קודשו. האל בתעצומות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא בנורותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא, שוכן עד מרום וקדוש שמו. בפי ישרים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל. להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להעלה ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך, ישתבח שמך לעד מלכנו. Please rise, page 106. ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודאות, אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלכי העולמים, יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותי והמליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן, יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם, ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו, לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תמירן בעלמא ואמרו אמן. Thank you, Diane Nitzan. We are on page 107, Cantor Fax. Please remain standing. Baruch Hu, we bow to love. Baruch Hu Adonai HaMevorach, Baruch Adonai HaMevorach, Le'olam Vayed, Baruch Adonai HaMevorach, Le'olam Vayed. Baruch atah Adonai melech haolam yitzhak v'erech choshech, oseh shalom uvorei et hakol, hakol yoducha ve'hakol yeshabechucha. Ein k'yarkecho Adonai Eloheinu b'olam hazeh, v'yein zulatcha malkeinu l'chayei העולם הבא. אפס בלתך גואלנו, לימות המשיח, וינדו מלך מושיענו, לתחיית המתים, אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, כל לא פיתוח ומעלה יורם, דת ותבונה סובבים אותו, המתגאה על חיות הקודש, ונהדר בכבוד על המרכבה, חוץ ומישור לבני יריחו, חסד ורחמים לבני כבודו. טובים יורות שברא אלוהינו, תורם בדעת בבינה ובשכל, כוח וגבורה נתנה,
בהם להיות מושלים קרב טבע מלאים זיו ומפיקים נוגה נועז יבא מכל העולם שמחים בצדם וזזים בבואם עושים בימה רצון קרונם פאר וכבוד נותנים לשמוע צהלה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אור רב יתקים צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבע מרום תפארת וגדול לשרבים ואופנים וחיות הקודש לאל אשר שבת מכל המסים ביום השביעי עליו ישבת לפיך יבורכו המנחם מנוחל ים ישראל בקדושתו ויברכו תראה פרח צורנו מלכנו וגואלנו כולם אהובים, כולם גיבורים, כולם גיבורים וכולם עושים בימורי רצון קנו כולם בוטחים את בים בקדושו ותורה בשירה ובזמרה ומברכים ומשבחים ומפוארים מריצים מקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא מזווה ברורה ובנימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים וירא קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו ויפנו כתכון בלש קדום מנזים ולמעט זרפים ליום משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקום בר מלחמות זוריית זרק מזמין שול בורינו ומחד וטוב מסברי כאמור אליו שעורים גדולים אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה ליורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות אברהם באהבתנו אדוני אלוהינו חמלה גדולה ביתך אמרת עלינו הוירננו בתורתך כי אלה פועל ישועת אתה ובנו בחריתה מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך גדול לסלע באמת להודות לך ולייחדך ויאהבה ברוך אתה אדוני הבוגר בעמו ישראל Amen. Page 112, Shema Yisrael. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha,
בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם, אמן. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים, וכיסאו נכון ומלכותו אמונתו לעד קיימת, ודבריו חיים ועל כל דור זרע ישראל עבדיך לראשונים ולאחרונים. אמת אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו, אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, בודנו מצילנו מעולם שמך. אין אלוהים זולתך, אז את אבותינו אתה מעולם הגנו אשר לבני ולכם. אמת שאתה אדוני מוציא אסירים ופודי ענבים ויוזר דלים ליונה לעמו בעת שווה מעיניו. תהילות ליל עליון ברוך הוא מבורך, משה ולישראל הכנו שירה בשמחה רבה, ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש נוער עד ילות עושי שירה חדשה, שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו ומליכו ואמרו אדוני מלך לעולם ועד. צור ישראל קומה בישראל ישראל ובדרך נומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני גואל ישראל.
The silent Amidah for Shacharit is on page 115b. Take a few moments now of silent prayer and meditation. In a moment, we'll do the repetition of the Amidah. Continue with repetition of the Amidah, page 115b. Baruch atah Adonai, Eloheinu v'Elohei Avoteinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, v'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, v'Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor v'Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim, V'konei Hakol, V'zocher Chastei Avot, Umevi Goel Livnei V'neihem, Leman Shemo Be'ahava, Melech Ozer U'Moshiach U'Magen, Baruch atah Adonai, Magen Avraham ufoked Sarah, Ata Gibor le'olam Adonai, Mechaye metim ata, Rav lehoshia, Mechalkel chayim b'chesed, Mechaye metim berachamim rabim, Somech noflim v'rofech cholim, Umatir Asurim, Umekayem Emunato, Lishenei Afar, Bichamocha Ba'al Gevurot, Umidom Melach, Melech Memid Umechaye, Umatzmiach Yeshua, V'ne'eman atah l'chayot metim, Baruch atah Adonai, Mechaye hametim. Nikadesh et Shimcha, Shimono b'shmei Marom, kagadu v'yat neviecha, v'karazel zeh v'amar, kadosh, kadosh, kadosh.
Nasim Eliwa Serafim Eliwa Davam Baruch Yom Eiru Baruch Yevoel Adonai Mimekol ממקומך מלכנו, מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך, תמלוך ותהיי, מתי תמלוך, תמלוך בציון, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתגדש, תתגדל ותתגדש, תתגדל ותתגדש, בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך כדבר ימול בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך על ידי דוד משיח צדקך ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה לדור נגיד כל הלך ונצח נצחים גירושך נקדיש ושבחך אלינו מבינו למושכלו ויקיים מלכנו וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. You may be seated. Continue page 117. ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו כאליל תפארת בראשו נתת בעמדו לפניך על הר סיני ושני לוחות אבנים הוריד בידו וכתוב בהם שמירת שבת וכן כתוב בתורתך ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין ישראל דיני עולם כששת ימים מסרנה את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש ולא נתתו אדוני לנו ברצון ונחלת מלכנו לעובדי וזירים וגם מנוחתו לישכנו הרעילים כי לישראל עמך נתתו באהבה לזרע יעקב אשר בם בחרת המקדש וכל עם יזהו ויתנגו מדברה והשבירתי רבו וגידש לכם לעד ימים אותו יורת זכר למעשה בראשית אלוהינו ואלוהי אבותינו רצה במנוחתנו ים ברבים במבאי
bambai, yam bere bim bambai, bye, yam ba 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 bye, yam bere bim bambai, yam bere bim bambai, yam bere bim bambai, bye, yam bam bam ba bye. Kadishenu b'mitzvotecha v'techelkeinu v'toratecha sabeinu mitovecha v'samechenu b'shuatecha ay 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 v'taher libenu le'ovdecha le'ovdecha ovdecha le'ovdecha ve'emet taher libenu le'ovdecha 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 ve'emet v'taher libenu le'ovdecha le'ovdecha ovdecha le'ovdecha ve'emet v'taher libenu le'ovdecha le'ovdecha ovdecha le'ovdecha ve'emet v'yanchilinu Adonai nirvavratzon Shabbat kodshecha v'yanu Yisrael mikadishei shemecha baruch ata Adonai Mikadesh HaShabbat Ritzi Adonai Leinu V'amcha Yisrael V'tfilatam V'yashev Avoda Liv Yer Beitecha V'tfilatam Yavad Gavel Ratzon Udin Ratzon Min Avodat Yisrael Amecha V'techzeno Einayenu B'shuvecha Letzion V'rachamim Baruch Adonai Hamachazir Shechinato Letzion Modim Anachnu Lach Kilo Choloracham Atov Kilo Cholorachamecha Viamrachim Kilo Tamachazedera Meolam Kivinulach We are Konami Bare with Romam Shimramakero Tamidolom Voet V'cholachayim Yuduchasela Hallelujah Shimcha Be'amai Yeshuateinu Zerateinu Sela Baruch Ata Adonai Hatov Shimcha Adonai Hodot Eloheinu V'levatinu Borcheinu V'baracha HaMeshuleshet Torah כתובה על ידי משה עבדך, אמורה מפירנו בניו כהנים, עם קדושך כאמור, יברכך אדוני וישברך, יאר אדוני בנבלך ויחונך, שאדוני בניו ילך וישם לך שלום, שים שלום טובה וברכה, חן וחסד, רחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל, ועל כל ישראל עמך, שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל, על כל ישראל עמך, ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו תורת חיים ויעבד חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום וטוב ובעיניך לברך עמך ישראל בכל עת ובראשה בשלומך, ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. יתקדם ילד שמיר הבא ומיון מרי ורח ירודי וימליך מחודי בחייכנו ומייכנו ובחיינו בית ישראל בעגלה ומן כל יפה ימרו אמן יהי שמיר הבא Dar vi dalla vida large mit kutscha wenn ich verlehne mich gerade scherat und gerade mit ramat und mir mal wie immer hier kabel so lot oder walt und nicht so kode mal nicht mehr wie immer aber rabbi mich mal heim mal in was soll wie immer amen und se shalom und wir shalom halleluja alle kol Israel ve yimero amen. Well, good morning and Shabbat Shalom to everyone. Nice to have everyone here. Look, we're in the big room today, and we're not a big crowd. If anybody wants to come forward, invite you to come forward. You know, the seats in the front cost the same as the seats in the back. So if you'd like to come forward, we'll celebrate Shabbat together. We're about to begin
the Torah reading this morning. So if you have been honored with opening the Ark or taking out or carrying the Sefer Torah, please come forward at this time as we turn in our blue Sidorim to page 100 and... I always forget, by the way, today is July 1st, and it's the beginning of my 10th year at Valley Beshalom today. Although I still can't remember the page that the Torah service starts on. So that's page 139. I ask the congregation to please rise. בכל דור ודור אדוני מלך אדוני מלך אדוני עוזר ימו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום את ציון תבנה חומות ירושלים תבנה חומות ירושלים תבך לבד בדרכנו מלך רם ונישא אדון עולמים ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה אדוני חוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה תצא תורה ודבר אדוני ירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בגירושנו ואריך שמי דמרי עלמה ודרכי דרבי ותחי ויאנרחיס ולישמי גדישה גדישה יקירה הנוי מאור תובוש וחן ויאנרחיס ויאנרחיס ולשמי גדישה גדישה יקירה הנוי מאור תושבחן יהי רעבה קדמה ותפתח ליבי באורייך ותשלים ישרים ישראל לטוב ולחי ולשלם אמן שמע ישראל אדוני אלוהינו
echad Shema Chod Eloheinu Gadol Adoneinu Kadosh Shemo Echad Gadolu Adonai iti uneromem Shemo Yachidav Lecha Adonai Yevorna ve'adiveret ve'anetzach ve'ahor Yichol b'shamayim uvaret Yichol b'shamayim uvaret Lecha Adonai Amamilacha ve'amid nazeh Lechol rosh Romemu Romemu Adonai Eloheinu Vishtachavu Vishtachavu L'Adon meragela Kadosh Kadosh Romemu Romemu Adonai Eloheinu Vishtacham Vishtacham Le'ar Kodishoi Ki Kadosh Adonai Ki Kadosh Adonai Ki Kadosh Adonai Eloheinu Laminazea Shirem Yisrael Hariu El Adonai Koel Haaretz Laminazea Shirem Yisrael Hariu El Adonai Koel Haaretz Al Shlosha Devarim Al Shlosha Devarim Al Shlosha Devarim Haolam Omed Al Shlosha Devarim Al Shlosha Devarim Al Shlosha Devarim Haolam Omed Al Torah Ve'al Avodah Ve'al Gemilut Chasadim Al Torah Ve'al Avodah Ve'al Gemilut Chasadim Avrachim Yerachem Amamusim V'yachol notanu livleitat olamim v'imal mishalotinu v'mirato eva Yeshua v'rachamim. You may be seated. Shabbat Shalom, everyone. Yasher Koach to Herschel. Herschel, it's nice to let you off a leash every once in a while, let you do a repetition, so that's good. I'm glad you're here. Welcome. It's amazing. We're having June weather in July. May it continue for a whole nother month, just so you know it's going to get hot. No, Thursday it changes? Okay. Mazel tov to the Berman Shapiro family. It's Myra's 86th birthday. We'll be celebrating that today. And to the Resnicks, Mazel tov. It's good to see Sammy. It's good to see you back home again with your son and your beautiful wife. The whole family is here. As I was saying, it is this is July 1st, so it is the beginning of my 10th year here, which is unbelievable. They still call me the new rabbi, but I guess in my business that's okay. When I first started here, I wasn't 30 yet, and I had been married just a few years. I didn't have any children.
and I was much thinner. And now, almost 10 years later, I have been married for a much longer time, and I have 4 children, and I have significant gray in my beard. And I thank all of you for that. Thank you very much. What I want to begin talking about today, I'll address this more before Musaf, but I thought since we're a smaller crowd today, we'd do a little studying together and not just sermonizing. This week's Torah portion is called Chukat. It's kind of about 2/3 of the way through the book of Numbers, of Bamidbar. And the cycle of Bamidbar, of Numbers, is simply this. There's a question that's laid out on the table in every Torah portion that revolves around these ideas of community and of power and of leadership. That is the central question of Bamidbar. You see, Leviticus takes place, it's a non-historical book. It's a theological book. It takes place in the shadow of Mount Sinai. Exodus is a book that tells us of our sort of origin story as a community and as a people. Genesis, of course, is the sort of ancient history. It's sort of the mythology of how things got to be the way they are. Bamidbar, the book of Numbers, is, I believe, in fact, probably one of the most central books of the Torah that helps us figure out who we are today. And that's because it asks this simple question. When you're not in front of God standing at the mountain and you're wandering through the wasteland as a community, how are we going to live together? How are we going to be together? How are we going to move together? And who's in charge? And this week's Torah portion represents, at least for me, something that's quite fascinating. It is the end of Moses' leadership in this week's Torah portion. He seals his fate as a leader in this Torah portion. If you go to page 883, chapter 20, I'll show you what I mean by that. So chapter 20, the Israelites arrive in this place called Zin on the Rosh Chodesh, on the new moon, and they stayed in a place of Kadesh, and there Miriam, she dies. And the rabbis say that when Miriam died, you look at the very next line, it says the community was without water, and they joined against Moses and Aaron. And we know from many of the rabbinic midrashim that Miriam was always associated with water. In fact, if you go all the way back to the book of Exodus, you'll see that she's the one who's dancing and singing at the splitting of the Red Sea. We know that she is associated with waters in other ways, but even more interestingly, in the rabbinic midrashim, she's the one that sort of brings this well of water, fresh water, across the desert with them. She's always the one able to locate the well, and when she died, then it's no surprise that there's no water. And then what happens is, of course, there's no water and you're a desert people. Water's kind of the most important thing. The people turn against the leadership. Here's that question of leadership again. The people quarreled with Moses, saying, if only we had perished with our brothers, perished at the instance of the Lord. Why have you brought the Lord's congregation into the wilderness for us and our beasts to die there? Why did you make us leave Egypt to bring us to this wretched place, a place with no grain or figs or vines or pomegranates? There is not even water to drink. So immediately when the community gets into a crisis, it asks the central question that's asked over and over and over again in the book of Numbers. Why did you bring us here? Why are you in charge? How are we going to survive? Isn't it better just to go back to Egypt? Even though we were slaves, we can still get food and drink, and our families, even though we won't prosper, will still be able to survive. That's the central question in the book of Bamidbar. That's a central question of today's Torah portion as well. Now Moses and Aaron then, of course, try to resolve this problem. They go, and this is the central part of this conversation. Moses and Aaron go away from the congregation. They go to God. That's what they're supposed to do. The people complain. They complain to the leaders. The leaders say, well, let's go talk to the big boss. And they go to talk to the big boss in the corner office, the tent of meeting. And they go and pray to God. And then then God says, you and your brother Aaron take the rod and assemble the community. And before their very eyes, they order the rock, speak to the rock, and have it yield water. Thus you shall produce water for them, and the rock will provide a drink, and the congregation of
and their beasts. So God says to Moses, take your staff, the symbol of your leadership, the thing that has brought you across the desert, your shepherd's crook, the thing that you split the sea with, that you caused blood and frogs and locusts, all of those things, and go and speak to the rock. And when you do that, it will be a replacement for Miriam. Water will come from the rock. You know this story. What does Moses and Aaron decide to do? Well, they go and they collect all the people, and what does Moses do to the rock? He hits the rock, right? Defying God's direct order to speak to the rod, he hits the rock. So see what it says. Moses took the rod from before the Lord, he commanded him, and Moses and Aaron assembled the congregation in front of the rock. And he said to them, listen, you rebels, shall we get water for you out of this rock? And Moses raised his hand and struck the rock twice with his rod, and out came lots of water, and the people drank. So Moses gets up there, he has this big rock in front of him, he yells at the people saying, you silly rebels, and he hits the rock. It's sort of this attitude of, you want water? I'll show you water, and he hits the rock. That's a very typical move, by the way, copying what God does earlier in the book of Numbers, where people complained that they didn't have any meat to eat, and God says, you rebels, you want meat to eat? I'll show you meat. He brings all this quail, and they end up eating the quail, and they end up getting sick because of it. So Moses is kind of picking up on one of God's moves here, except that he hits the rock. And then what does God say to Moses at that point? The Lord said to Moses, because you did not trust me enough to affirm my sanctity in the sight of the people of Israel, therefore you shall not lead this congregation into the land that I have given them. Those are the waters of Merivah, meaning the Israelites quarreled with them, the Lord through which he had affirmed his sanctity. So God says to Moses, because you did this thing, you didn't trust that I was just going to be able to give you water from the rock by speaking to it, because you struck the rock itself, I'm going to punish you, that you're going to lead people across the desert, but you're not going to make it to the promised land. Moses, his fate is sealed as a leader. Now, I find this really interesting. If we begin with the end of the story, Moses then knows that he's going to die before he reaches the land of Israel. And the reason why we know that is because he struck the rock. He physically struck out at the rock, right? Now, how did Moses begin his leadership? See, now go back to the beginning. How did Moses begin his path of coming into Jewish history? What was the first Jewish thing he ever did? That's exactly right. That's exactly right. Back in Egypt, if you were... I know what you're trying to say, Ben. Back in Egypt, think about it. Back in Egypt, he was cast into the river as a baby. He grew up in Pharaoh's home as an Egyptian. He had a dual identity, a hidden identity of being a Jew in diaspora in Egypt. And when he then saw a taskmaster hitting an Israelite slave, something welled up inside of him. And he chose not to speak to that taskmaster, he chose to strike him. And when he chose to strike him and struck him down dead and buried the body in the sand, it was the first quintessential Jewish thing he ever did. He entered Jewish history at that point as a leader. And here I find it very interesting. I almost said striking, but that would be too punny. That he stepped out of Jewish history as a leader in the same kind of instance. So what's the difference between those two incidents? The beginning of his leadership and the end of his leadership, and what can we learn about that? The beginning of his leadership, he exhibits pain, sorrow. In fact, he exhibits empathy for the slave. He knows what's in the heart of the slave, and he feels stirred by that. Stirred enough that he is willing to take a stand. Stirred enough that he's willing to take action. Stirred enough that he's willing to even commit murder because he believes it's justified in the name of something greater and something
that is righteous, even if the slave himself wasn't sure of how to resolve the situation or even desired the death of his taskmaster. Moses took the responsibility to assert himself as a leader by understanding what's in the heart of the slave and the injustice that it portends, and to act on it. Here, it's the opposite. It's just the opposite. Look at what Moses says again. He says, he stands, he grabs everyone, brings them together. And he says, listen to me, you rebels. You want water? I'll show you water. It's no longer empathy. It's no longer sympathy. It's disdain. It's cynicism. It's feeling disgusted by your own people that you lead. And when that happens, the Torah teaches us very simply, your time for leadership is over. That if you carry disdain for the people that you lead, then you shouldn't be a leader anymore. That, I think, is a profound message. And I want to return to that message before Musaf today. And so as you begin to read through the Torah reading this morning, along with us, and we begin thinking about what it means to be a leader and to bind the Jewish community together, think about what role empathy must play. We'll begin with the first aliyah, this Torah reading, which is found on page... are we starting at the beginning? So we're starting... 880. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. כל התורה יעמוד. מלך בן יצחק ורבקה לאה הכהן, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Baruch hu et Adonai hamvorach. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch Adonai hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim, v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה אוהל, ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, והוציא אותה אל מחוץ למחנה, ושחט אותה לפניו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. נעמוד. דוב בן ישראל ואסתר לעלייה שנייה. ברוך אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו, והיזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה 7 פעמים, ושרף את הפרה לעיניו, את תורה ואת בשרה ואת דמה על פרשה יסחוף. ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת,
לי אל תוך שרפת הפרה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נוטה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. תעמוד הבחורה הצעירה משה בת יצחק ומרים לעלייה שלישית חזק חזק. page 881 verse 7. Baruch et Adonai Hambarach. Baruch Adonai Hambarach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hambarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacha banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. V'chipes begadav hakohen ve'wachatz besaro b'mayim ve'achar yavo el hamachane ve'tameh hakohen ad ha'arev ve'hasoref ota yechabes begadav b'mayim ve'wachatz besaro b'mayim ve'tameh ad ha'arev ve'asaf ish tahor et efer hapara vehiniach michutz lamachane b'makom tahor vehaita la'adot b'nei Yisrael mishmeret lemenida hatat hi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Am I going to say something? Of course I'm going to say something. Gotta get your name. Myra, how are you? It's nice to have you up here. Myra's 86th birthday is today. There is no Valley Beshalom without Myra Shapiro. Let's just be clear about that. It's nice to have your whole family here. 86 is an auspicious birthday because it means that you are now closer to your 90th than you are to your 80th, which is a great thing. It's a wonderful thing as you grow in strength and in love. One of the things that we know as a community is that when we celebrate someone's life, whether it's a baby naming or a bris or a bar mitzvah, or you bring them to a chuppah, or you celebrate their children, or you celebrate ages of vigor and strength and wisdom, that we know that the heart is an amazing thing, that it only contains 4 chambers, but within those 4 chambers there is an infinite amount of wisdom and love. And that every time that you bring life into this world with every heartbeat, that you bring more love and wisdom and goodness and sweetness to a community. That's the secret of being part of a community. And that our heartbeats, the Valley Beshalom heartbeat, doesn't beat without Myra Shapiro. It's very beautiful to have you here today with your whole family. So I give you a beautiful blessing. Misher Berach, Avotenu, Avraham, Yitzchak, V'Yavko, Sarah, Rivka, Rachel, Leah. Hu yivarech Moshe bat Yitzchak v'Miriam, she'alal lichvod hamakom, lichvod haTorah, lichvod haShabbat. Kodesh Baruch Hu yishmereha, v'yasab bracha v'hatzlacha al yadeha, v'kol acheya v'kol Yisrael acheya v'nomar. Amen. May God, who is the source of blessing for our ancestors, give a blessing to this wonderful woman and to her family that have come here today in front of the Torah on this beautiful occasion. May God always grant you strength and life. May God grant you blessings and peace and success. And may God give you the energy to pour into each one of your family members and back into this community again. We rise together as we say the Shechianu, a prayer for our days. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Shechianu v'kiyamanu v'higianu lazman. Amen. Mazel tov. יברכך
השם מציון ולבנים ירושלים יברכך השם מציון כל ימי חייך ורבנים בלבניך שלום על ישראל ורבנים לבניך שלום על ישראל ורבנים בלבניך שלום על ישראל ורבנים לבניך שלום על ישראל. Mazel tov. You may be seated. We continue with the next aliyah. You guys can choose to stay. Who is the fourth aliyah? יעמוד אריה בן יצחק ונטי. אריה בן יצחק ואתי לעלייה הרביעית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן וכיבס האוסף את אפר הפרה את בגדיו וטמא עד הערב והייתה לבני ישראל ולגר הגר בתוכם לחוקת עולם הנוגע באמת לכל נפש אדם וטמא 7 ימים הוא יתחתבו ביום השלישי וביום השביעי יתר ואם לא יתחתא ביום השלישי וביום השביעי לא יתר כל הנוגע באמת בנפש האדם אשר ימות ולא יתחתא את משכן אדוני טימא ונכרתה הנפש ההיא מישראל כי מנידה לא זורק עליו טמא יהיה עוד טומאתו זאת התורה אדם כי ימות באוהל כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא 7 ימים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמוד בן אהרון. יוסף בן אהרון חמישי. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא וכל אשר ייגע על פני השדה בחל על חרב או במת או בעצם אדם או בקבר יטמא 7 ימים ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. The sixth aliyah is page 883, verse 18. יעמדו בנימין מנחם בן דוד והלה ואשתו חנה מרים בת יהודה הכהן ושושנה לעלייה שישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד.
ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ולקח אזוב וטבל במים, איש טהור, ויזה על האוהל ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם ועל הנוגע, ועצם ובחלל ובמת ובקבר, והיזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי, וחיתו ביום השביעי, וכיבס בגדיו, ורחץ במים וטהר בערב, ואיש אשר יטמא ולא יתחטא ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל, כי את מקדש אדוני טימא. מי נידה לא זורק עליו טמאו, והייתה להם לחוקת עולם. ומה זה מי הנידה? יכבס בגדיו, והנוגע במי הנידה יטמא עד הערב, וכל אשר ייגע בו הטמא יטמא, והנפש הנוגעת תטמא עד הערב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמדו הורי הנולדת, שמשון צבי בן בנימין וחנה, ואת אשתו הנערה רחל בת חיים ופרומה, לעלייה השביעית. חזק חזק. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויבואו בני ישראל כל העדה מתברצין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים, ותיקבר שם, ולא היה מים לעדה. ויקהלו על משה ועל אהרון, וירב העם עם משה, ויאמרו לאמור, ולו גבנו בגבה אחינו לפני אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. What a beautiful day. Come around, come close, come close. Come close. I need your Hebrew names because I'm going to forget them. Ecclesiastes once wrote that no matter how hard the waters flow down the mountains and into rivers, they flow into the sea, but the sea is never full. Now, he meant that as a cynical idea, that there is this ever-flowing idea of life and that there's not much to be learned from it. I actually take just the opposite, using the same metaphor. From generation to generation, we flow from one life to the next, and yet no matter how much love we give, no matter how much wisdom we share, no matter how many moments of sweetness that we can create for our children and have been created from us from one generation to the next, I'll go faster, from one generation to the next, we know that that well of love never diminishes. We know that that well of wisdom never sinks, it never dries up. Today, the Resnick family is here
both to observe the yahrzeit of Janice's father, Edward, who was a major contributor both to this community and to the LA Jewish community writ large. And his presence is here today. But we're also here to celebrate little Theo, who is having none of this because that's how babies work. But from one generation to the next, one generation flows life into the other. So we give blessings to you, Sam, and to Rachel on this beautiful day. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Leah, Hu yivarech et ha'isha hayoledet, Rachel bat Chaim v'Fruma, ve'et ba'ala, Shimshon Tzvi ben Benyamin v'Chana, ve'et banam hanolad lehem b'mazal tov, Yiratzon yizku horav l'gdolo l'torah l'chupa ma'asim tovim v'nomar. Amen. May God give you blessings, Rachel and Sam, and to this little one, Theo, whose life is here for us to pour our lives into, to love and to cherish, to bring them one day into their own chuppah and to raise them up with good deeds. And together we say, Amen. We rise together, we say the Shechianu together, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Shechianu v'kiyamanu v'higianu lazman hazeh, Mazel tov. Dor vador, Le dor vador, le dor vador, nagid god lecha. Le dor vador, le dor vador, nagid god lecha. Ulenetzach netzachim, kedushatcha nagdish, kedushatcha nagdish. Shiralo Eloheinu, mipinu lo yamush, leolam leolam vaed. Le dor vador, le dor vador, nagid god lecha. Le dor vador, 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 nagid god lecha. You may be seated. Continue with the next Aliyah. Theo is now the next line in the generation to be soothed by the words of Cantor Fox, which is a really nice thing. I'm sure, Sammy, you were up here probably in a very similar get-up, and I'm sure he was crying just like your son, and I'm sure Herschel was trying to soothe you along the way. We continue with the next Aliyah. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעולמה דברה חירותי והמליך מלכותי בחייכות וביומכות ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמרה במבורך לעולם ולעולמי עולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה דמירן בעול ואמרו יעמוד השופט מרדכי אליהו בן הרב חיים יהודה וסוס השפרה מפטיר חזק חזק. The Maftir Aliyah is found on page 892, verse 34. Baruch hu Adonai Hamarach. Baruch Adonai Marach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten Torah. Vayomer Adonai Moshe al tirato ki b'yadecha natati oto
ואת כל עמו ואת ארצו, ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך המורי, אשר יושב בחשבון, ויכו אותו ואת בניו ואת כל עמו, על בלתי שלא שריד, וירשו את ארצו. וייסעו בני ישראל, ויחנו מערבות מואב, מעבר לירדן יריחו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. The Bermans. Asleep or something? It's in the list. יעמדו המגביה והכוללת. We rise together as we lift and bind the Sefer Torah. וזאת התורה אשר משה לפני ישראל. על פי אדוני ביד. You may be seated. Judge Elihu Burrell will be reading the Haftarah for us today, which is found on page 910 in your red Chumashim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratzav divrayim hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah u'Moshe avdo Israel amo, uvenviei ha'emet v'tzedek. V'yiftach ha'giladi, hayagi b'hor ha'chayil, v'hu ben isha zonah, Vayolet Gilad et Yiftach, Vatelet Eshet Gilad Lau Bahanim, Vaydalu B'nei Aisha, Vayigarshu et Yiftach, Vayomru Lo, Lo tenchal b'veit Avinu, Ki ben isha acheret ata. Vayivrach Yiftach mipnei Echav, Vayeshev v'yeretz tov, Vayitlakatu el Yiftach anashim reikim, Vayetzeu imo. Vayehi miyamim, vayilachamu bnei Ammon im Yisrael. Vayehi kasher nilchamu bnei Ammon im Yisrael. Vayelchu ziknei Gilad lakachat et Yiftach me'eretz tov. Vayamru liyiftach Lecha hayita lanu lekatzin v'nilchama b'vnei Ammon. Vayomer Yiftach lezeknei Gilad, halo atem snetem oti v'tigarshuni mibeit avi. Umadua Batem elai ata
asher tsar lachem. Vayomru ziknei Gilad el yiftach lachen ata shavnu elecha ve'alachta imanu v'nilachamta bivnei Ammon ve'ayita lanu l'rosh lechol yoshvei Gilad. Vayomer yiftach Ziknei Gilad, Yemeshivim atem oti lilachem bivnei Ammon v'natan Adonai atam lefanai anochi yelachem lerosh. Vayamru Ziknei Gilad el yiftach Adonai, Yeshomea benotenu, imloch dvaracha, kein nasem. Vayelech yiftach, in Ziknei Gilad, vayasimu ha'amoto, aleihem lerosh ulekatzin, vayidaber yiftach, et kol devarav lifnei Adonai b'mitzvah. Vayishlach yiftach malachim el melech bnei Ammon lehemor maliv alach kivata elai lilachem be'atzi. Vayomer melech bnei Ammon el malachei yiftach ki lakach Yisrael artzi baloti mitzrayim me'arnon ad yabok v'yad hayarden v'yata ashiva eten b'shalom. Vayosef od yiftach vayishlach malachim el melech bnei Ammon vayomer lo kol amar yiftach lo lakach Yisrael et eretz Moab v'et eretz bnei Ammon ki barotam mitzrayim vayelech Yisrael b'midbar ad Yam Suf vayavo kadesha vayishlach Yisrael malachim el melech Edom lemor ebranor b'artzecha lo shama melech Edom v'gam melech Moab shalach v'lo avad vayeshev Yisrael b'kadesh. Vayelech b'midbar vayasav et eretz Edom et eretz Moab vayavo mizrach shemesh le'eretz Moab vayachanun me'ever Arnon v'lavau b'gvul Moab ki Arnon gvul Moab. Vayishlach Yisrael malachim el Sichon melech Amori melech Heshbon vayomer lo Yisrael nabrano v'artzacha ad mekomi. Lo emin Sichon et Yisrael avohar b'gvulo v'yasov Sichon et kol amo v'yachanu b'yahatza v'yilachem im Yisrael. V'yitein Adonai l'Yisrael et Sichon et kol amo v'yad Yisrael v'yakum v'yirash Yisrael et kol ha'eretz Amori Yoshev ha'aretz hahi
Vayirshu et Gagvu Hamari Mernon Yad Yabok Umin Hamidbar Yad Yardain Yata Adonai Elohei Yisrael Orish et Ha'amori Mipnei Amo Yisrael V'yata Tirashena Halo et Asher Yorishecha Yemo Shalehecha Oto Tirash V'yed Kol Asher Horish Adonai Eloheinu Mipanenu Otini Rosh V'ata Atov Tov Ata Mibalak Ben Sipor Melech Moab Harov Rav Im Israel Im Nilchom Bam B'Shevet Yisrael B'Cheshbon Uvenoteho Uvaror Uvenoteho Uv'chol Ha'arim Asher Ayadei Arnon Shlosh Mayot Shahana Madua Lo Itzaltem Ba'et Ha'i V'anochi lo chatati lach v'ata oseiti ra elachem bi yishpat Adonai shofet hayom ben bnei Yisrael uven bnei Amon V'lo shama melech b'nei Amon et divrei Yiftach asher shalach elav. V'atehi al Yiftach ruach Adonai v'yavor al Gilad v'yetmeh Menashe v'yavor et mitzpeh Gilad וממצפה גלעד העבר בני עמון. וידר יפתח נדר לאדוני ויאמר אם נתון תיתן את בני עמון בידי. והיה יוצא אשר יצא מדעתי ביתי לקראתי יישובי ושלום מבני עמון והיה לאדוני העליתיהו עולם. ויעבור יפתח אל בני עמון להילחם בם ויתנם אדוני בידו. ויקם מררת ודבחה מינית 20 עיר ויד אבל כרמים מכה גדולה מאוד ויקנאו בני עמון מפני בני ישראל. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam tzur kol olamim tzaddik b'chol hadarot oel hane'eman omer v'yoseh המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אכל לא ישוב ריקם כי המלך נאמן רחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו רחם על
ציון כי בית חיינו ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה שמחנו אדוני אלוהינו ואליהו הנביא עבדך ובמלכות בדוד משיחך במהרה יבוא ויגע ליבנו על כיסאו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל העבודה ועל הנביאים והיום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש השבת Yasher Koach. The Sisterhood would like to present you with a Kiddush cup. Ami is here to present you with a year-free membership in USY. May you grow into your talit. Enjoy a fountain pen. May you fill out your college applications with it. We continue with Ashrei, page 151. Ashrei yoshvei veitecha, od yehallelucha, selah. Tehillah leDavid, aromimcha Elohai hamelech, bavarcha shimcha leolam va'ed. Gadol Adonai umholal meod, veli gdulato en heker. Hadar kevod hodecha, v'divrei nifleotecha asicha. Udcha saprena. Zecher avtucha yabiu, v'tzidkatcha yeranenu. Mirachum Adonai, Yerechobam lo chassid. Tov Adonai lakol, v'rachamav kol ma'asav. Yoducha Adonai kol ma'asecha. Kevod malchutcha yomeru, ugvuratcha yedaberu. Malchutcha malchut kol olamim, umemshaltecha bechol dor vador. Zochef lechol hakfufim. Einei chol elecha yesaberu, ve'ata noten lahem et ochlam beito. Potech et yadecha, masbir lechocha ratzon. Tzadik Adonai bechol derachav, ve'chasid bechol ma'asav. Bechol asher garu ve'emet. Retzon Yereav Yaseh, ve'et shavatam yishma ve'yoshiem. Shomer Adonai kol ohava, ve'kol ashayim yashmi. Tehillat Adonai yedaber pi, vivarech kol basar shem kodsho leolam va'ed. V'anachnu nevarech yam, me'ata ve'ad olam. Hallelujah. Shkoach Dayan. Take a minute now to pray for those in our community who are ill. If there's anyone in your circle of friends, family that are experiencing illness, I ask you to rise at this time while I read the Mishberach, and then I'll pause for a moment to allow you to insert the names of those you wish to pray for. Mishberach Avoteinu Avraham Yitzchak Yaakov Sarah Rivka Rachav Aleya Hu Yivarech V'Yirpeh Kol HaCholim V'Yet Rivka Reisel Bat Shifra Jack Asor
Pamela Rabi, Panina Bat Hadassah, Richard Zeitlin, Chaim Ben Leba, Kobe Grunwald, Yaakov Ben Margalit, Leah Bat Rosa Ben Baruch, Dr. Sam Ben Zakar, Talia Fay, Talia Bat Esther Yosef, Yaakov Shaul Ben Yafa, Chana Bat Rachel, Chasida Yaakova Bat Miriam, Spitzra Bat Chaim Veruth, Phyllis Tellis, Fegele Bat Edo, Banish Ben Devora, Shana Bat Devora, Batia Bat Yichin, Sarit Ben Sima, Alan Bernstein, Robert Deutsch, Aziz Naim, Avi Doran, Lynette Brown, Leo Galen Berger, Chaim Tzvi Ben Sipora, Tzvi Bracha Bat Miriam, Barak Ben Menorah Va'ansel, Miriam Bat Chava, Richard Greenspun, Herzl Ben Chirira, Sandy Strutman, Charlotte Deutsch, Moshe Blechman, Moshe Laser, Ben Zayin V'chaim V'Rivka, Sheila Howard, Joyce Kishnev, Arlene Teplinsky, Sina Machiside, Charlotte Lane, Martin Gruber, Mordechai Ben Ruth V'Yitzchak. Please insert the name of those you wish to pray for now. HaKadosh Baruch Hu Yimalei Rachamim Aleihem, L'Chazitam V'Rapotam V'Yishlach Lehem Mehera Refuah Shlema Mina Shemayim V'Refuah T'Nefesh V'Refuah T'Guf B'Toch Sharichol Yisrael Shabbat Milizok Refuah Krova Lavo Hasha Ba'agalat V'Zman Kariv V'Nomar. Amen. May God give healing to all those who are ill in body and spirit, and together we say, Amen. You may be seated. We're about to return the Sefer Torah. If you've been honored with opening the Ark, carrying or returning the Sefer Torah to the Ark at this time, please come forward as we turn to page 153 in your blue Sidurim. And as the Ark is opened and the Torah is lifted, I ask the congregation to please rise. Yarelu et Shem Adonai, ki nidgav Shemo levado. Adonai el-mayim rabbim, kol Adonai b'goa, kol Adonai b'yodar, kol Adonai shomer ha'arazim, shomer Adonai et arzei ha'levanon, vayarkidem kemo hegel, Lebanon v'Sirion kemo
seated for just a moment. Just a brief word before we do Musaf together. Promise I'll get you out of here nice and early. After all, I'm the one who's up here today, so it means brief. But I do want to share a couple words because it's been a very auspicious week, both in the political realm but also in the Jewish realm, and to let a service go by without mentioning it I think would be inappropriate. This week, not only did we see a number of the policies happening here in the United States that I find disturbing, like the travel ban that has now closed our doors to refugees for the next 4 months. Very disturbing. I find what's more disturbing is what's happened in the state of Israel this week. The Prime Minister has decided to forego a negotiated plan for the establishment of an egalitarian space at the Kotel Maravi, at the Western Wall, essentially turning over the Kotel to the ultra-Orthodox. In addition, although it's currently postponed, there is a plan that is moving forthrightly through the Knesset and through the Prime Minister's office to limit the ability of conversions by non-Orthodox rabbis inside the state of Israel and without. And if that passes, that will essentially give the ultra-Orthodox Haredim, the Rabbanut, a sheer monopoly not over Israel's holiest site, but access to the Jewish people writ large. And it pains me a lot because it means that there will be only one country in the world where I will not be considered a rabbi. I was telling Ron, if I got off the plane in Riyadh, Saudi Arabia, they might throw me in jail for being a rabbi, but at least they'll acknowledge the fact that I'm a rabbi. But in the state of Israel, that's no longer going to be the case. And I bring that up, and I want to bring that up, and I want to say that I've talked to my contacts, the people that I know who are in the Prime Minister's office, and also in AIPAC, that this has caused a foundational earthquake in the relationship that many Jews have to the state of Israel. And I don't want to go into the politics of the left or the right or any of that kind of stuff, but I do want to mention that one of the comments that came out of the Prime Minister's office was that he was dumbfounded by the reaction of the American Jewish community, both around the Kotel conversation and around the conversion bill. And that, to me, is as striking as anything else. We know that the Kotel is important to us. There are those of us who became religious for the first time by touching its stones, by feeling the presence of God maybe for the first time in our entire lives, by being in that plaza and realizing that those stones have borne witness to thousands of years of Jewish tragedy and triumph. There are many of us who are quizzical about whether or not the Kotel really is an important place in Jewish life. After all, when we lost Jerusalem, we brought God with us out into the wilderness. God dwells everywhere, not just in one plaza, on one mountain, and in one place. That was the gift that exile gave us in secret. That God jumped, as it says in the Talmud, the Shekhinah jumped from house to house, from places of worship to places of worship, to wherever we quaked in prayer. And then in 1967, we brought the universal back to the particular. We came back to our home with all the lessons learned of 1,892 years of exile. We came back, and we now have to live with the universal and the particular at the same time. This is amazing on so many levels, because the Kotel, the Mount Zion, the Kotel, Jerusalem itself, is not just a place in the mind of the Jew. Its stones are not just physical, they're metaphysical. It's not just a property of a single state. It belongs to the entire Jewish people. It's not a synagogue. The Kotels have visited by prime ministers and presidents, but also kings and prophets, and every traveler who's ever happened along the way. Those stones have absorbed the tears of mothers and daughters, fathers and children, Jew and non-Jew alike, because there was something about the majesty of that place that brings the religious questions of life into focus. The Kotel is not just a wall, it can be a gate. It can be the opening of a heart.
the opening of a soul, ties the past to the present, infinity to finite living, ties brother to sister and friends alike. And so it's with a heavy heart that I think about this week, where the Kotel is now being played as a political football for the sheer vanity and expediency of the Israeli government. And it's not about supporting or not being a Zionist or not being a Zionist, because I think being a Zionist and supporting the Israeli government are two different things. Being a Zionist believes in being, it's like being a Zionist is like believing in democracy and believing in the promise of America. Being a Zionist is believing in the promise of the state of Israel, not the particular government who is running it at this moment. Israel is not the answer to the political question of where Jews should go at the end of their exile. Israel is the beginning of that question. It is a challenge set before each one of us. Judaism is in crisis in many ways. We see that across this country, we see it across the globe, both politically, culturally, theologically, spiritually. But that crisis can only be handled if leaders are not only responsible to their tradition, but responsive to the Jews who live with Judaism every day. That's what we learn out of this Torah portion. That a leader who loses empathy for their own people and lets their own vanity and charisma drive what it means to be Jewish in the world, their fate will become sealed and they will not see the promised land. That empathy is the primary characteristic of leadership according to the Torah. And so when we look at what's happening in the world, we understand that Israel is not just a state of the Jewish people, it is the hope of the Jewish people. It is not the answer to our messianic calls, but it makes the Messiah possible. It makes messianic times and dreams plausible for the first time in 2,000 years. And we have to keep that gate open and not let it close, because the Messiah enters the Kotel through a gate on the eastern side. And it's our responsibility to know what the prophet Isaiah said, that my house will be a house of prayers for all people, for every Jew, no matter what. And so when I enter my Musaf prayer today, I'm going to pray deeply for a Jerusalem that is stronger and safe and secure, but a Jerusalem that's open to every pilgrim of every Jewish stripe, no matter who they are, no matter what other people think of what makes them a Jew or not makes them a Jew, whether their spouse is Jewish or not, whether their mother is a Jew or their father is a Jew. If they believe that their Jewish life is bound up with this place, we need to make a home for them there. And so let's rise together, turn our hearts towards Jerusalem, pray for its security, its safety, and its blessings in the days to come as we begin our Musaf prayer on page 155. שמעי קודשה וריחולי אילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירון בעולמה וימרו ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אלוהי ישראל, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ולאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון,
גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך חוזר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רע ולהושיע מכלכל חיים וחסד הוא מתיר אסורים הוא מקיים באמונתו לישעני עפר על גבורות ובידו מלך מלך ממית ומחיה ומדביע ישועה ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים נריצחו ונקדישך כריסייך ככתוב על יד נביאך וקרא זה לזה ויאמר קדוש 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 لا 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 שואלים זה לזה מקום מקום כמו ידות ליום התם ברוך יום ירו ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפן ברחמים ויכול ויכוינם המייחדים ערב ובוקר בכל יום ערב ובוקר בכל יום חמיד ערב ובוקר בכל יום בכל יום פעמיים יבוא שמע אומרי ושמע ישראל
Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hu Eloheinu, Hu Avinu, Hu Malkeinu, Moshe, Ve'hu Yashmienu, Berachama, She'inid Le'ilei, Kolechoi, Yod Lachem, Le'Elohim, Ani Adonai, Elohechem, Udivrei Kodshecha, Katuv Le'imor, Imeloch Adonai. Ledor vador, ledor vador, ledor vador, nagid godlecha, ulenetzach netzachim, ulenetzach netzachim, kedushatcha nagedish, ledor vador, ledor vador, ledor vador, nagid godlecha, ulenetzach netzachim, ulenetzach netzachim, kedushatcha nagedish, v'shivechacha Eloheinu, mipinu lo yamush le'olam va'ed, ki ele melech gadol v'kadosh ada ledor vador, ledor vador, ledor vador, nagid godlecha, ulenetzach netzachim, ulenetzach netzachim, kedushatcha nagedish, v'tivchach oleinu iminu le'amo shalom, ki ein melech gadol v'gadoshato baruch ato Adonai, Ho'ele HaKadosh. Page 158 and following is the silent portion of the Amidah, a few moments of quiet prayer, the conclusion of which you may be seated.
Kaddish Shalem, page 181. Kadal we got a shmera ba. We all money will ask you to heavy am like more be here to make no khalo with Israel. Vagala we man kori ve yimero amen. Yesh me rabam. Amen, Keloino, Hene Cadoneino, Hene Kimarkeino, Hene Kimargeino, Michaloino, Michadoneino, Michamalkeino, Michmalshieno, no dell'Eloino, no delle Malkeino, no delle Moshieno, Baruch Eloino, Baruch Adoneino, Baruch Malkeino, Baruch Moshieno, Tau Eloheinu, Tau Adoneinu, Tau Malkeinu, Tau Moshienu, Tau Sheikhiru, Avoteinu, Levanecha, El Gedoret Asamim. Aleinu Lishabeach, Adon Akol, Adei Dunai, Odei Bereshir, Jairo Azanu Gigoyeu Arazon, Veiro Isomanu, Kimiverodo Azava, Shelo Zamen Regainu Goem, Regor Aleinu. Kadosh Baruch Shehu notes shamayim v'yosei darel v'mod yamigaro v'yomayim yimhai shiradu zo v'gavei v'elohim u'eloheinu einod emer malkeinu evezulado kagado v'torado Ve'odado ayom ve'ashivota el levavecha Ki Adonai hu Elohim Hashamayim mimar Ve'al haaretz v'davocha Ein ho Yakir v'yedu v'nemar el melech kol haaretz hayom ahu yeh Adonai echad. You may be seated. At the end of every service, we remember those that we love who are no longer with us, the words of the mourner's Kaddish. The yard sites of this coming week are found in the back page of your Shabbaton in your pew, as well as Valley Beth Shalom remembers the passing this week of Monir Maghen, mother of David, Eli, Michael, Menashe, Abe, and Chorsav. She was the grandmother of 12 and the great-grandmother of 7. And all those now who are observing Yortzeit, please rise at this time, or those in mourning or would just like to say Kaddish. We turn to page 181. And in our congregation, no one should feel like they mourn alone. So if you see anyone who's standing by themselves, stand up next to them as we recite the Kaddish together. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah.
בעלמא דברך קירותי ועמך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם עמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו. ואלה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירם בימה ויאמרו אמן. תקפל צלות ויהי שלום הרבה בן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru. Amen. May God give comfort to all those who mourn, and together we say, Amen. You may be seated. Ron, are you doing announcements? Okay. Call forward Ron Ryder, our Gabbai Rishon, who's going to give us a few announcements. Shabbat Shalom and a happy 4th of July, a very meaningful holiday to everyone. I'd like to thank Rabbi Farkas and Cantor Fox for leading us in service this morning, and for Yossi Dresner. I thank you, Sam, for your participation, for Diane, for David, for everyone who really helped out this morning reading Torah and making services possible, along with Jack Donitz, who greeted you at the door. Immediately following services, our two honorary families, Myra, in honor of her birthday, the Shapiro Berman family and the Resnick family, in honor of their baby naming and the yard side of your dad, Janice. The Kaminer family is inviting everyone to Kiddush in Glazer Hall immediately following services. So mazel tov to both families. And quoting with Rabbi Farkas, you are pillars of our community. For the rest of this month, we are definitely looking for other people to come forward and to sponsor Kiddush. You can do it together as a group with another family and so forth, but this is a wonderful honor to pay to the community, so please, please call Janet at the office this week and volunteer your services to sponsor Kiddush for one of these Shabbatot during July. On behalf of the Board of Directors, once again, and the Board of Trustees, we want to wish everyone a Shabbat Shalom. Wait. Oh, and Judy's reminding me that I didn't see Judy, so just now seeing her reminds me. Immediately following lunch, or in about a half hour from now, there will be Torah Parsha discussion group in the Youth Lounge directly across from Glazer Hall. Thank you, Ron. Let's rise together, hold each other arm in arm as we bless this wonderful Shabbat together. Yep. V'shamru v'nei Yisrael et ha-Shabbat v'asot et ha-Shabbat ledorotam v'rit olam beini uvein b'nei Yisrael oti le'olam ki sheshet yamim asa Adonai et ha-shamayim ve'et ha'aretz Ulayom hashvi, Ulayom hashvi, Shabbat vayinafash. Al kein berach Adonai et Yom HaShabbat vayikadshehu, Savri v'ramatei Rabbanai. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Borei peri hagafen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Adon olam asher malach